So i-present ako inyong study ha, inyong output. Ayan. So this is for the first group. The hair growing activity. Statement of the problem. What is the toxic dose? Colocasia esculenta. Answer ninyo din. Wait lang. What is the approximate effective concentration? The mean length hair growth. Nahimo na ginig 28 days. Na may nakita nga ano-ano eh. Murag 10 days na to last nining descend, no? Yes, ma'am. Ma'am, i-clarify sa din na mo, ma'am, kung 3 magod ng ano, ma'am, i-measure niya sa 7 days, 14th day, o sa 28. So, ano pa na mo, i-discuss pa, magpa-discuss pa may about na ma'am kung ano ang differences nila sa tatlo, kung 28 days na lang gid siya or i-need pa tong tatlo na 7, 14 or 28. Okay, mag-istorya ta sa consultation na lang. Yes, ma'am. Sige. And then, is there a significant difference? Nga, 10 days pala gining number 4. Wala na edit, no? Edit ninyo na. Kaya na 28 days na dire. Tapos pag abot sa is there a significant difference? 10 days lagi yapon. Wala gid na edit. Okay, the mean hair length of the 3 groups were subjected. Future tense tatanan, please edit your statistical analysis na part na future tense. Future tenses sa verb kay wala pa man nahuman, wala pa man may data. Okay. Ang kaning sa toxic dose, wala mo statistical analysis ani. Ang sa AED also, wala po mo statistical analysis for this. So this statistical analysis will start at number 3. And yes, ang first statistical test niya inyong gamiton will be the mean. That should be the mean. Ay, wala. Okay. The mean to get the hair length. And also take note, pa-spell out ni unsang SD. SD is standard deviation. So, appeal ninyo ang standard deviation for that. And then for number 4, is there a significant difference? Since you have 3 treatments, Colocasia esculenta, minoxidil, and the control group, so dili na siya, difference in yung question, dili mag-fit in si t-test dire. Kasi t-test is for 2 groups only. So kanito lo, tama ni siya, this is ANOVA, para makuha ninyo ang significant difference sa mean hair length sa tulo ka groups. So tama na siya. And then, you may actually add the post hoc test given kung naa siya'y significant difference. So kaning post hoc, nakadepende pa ni siya sa result sa ANOVA. So di ba ANOVA, kwao na to kung naabay significant difference ang result sa tulo ka grupo. Pag ang result sa ANOVA kay na ay significant difference, that's the time we do the post hoc analysis. So post hoc analysis is actually used to see asa dapit ang difference, kasi si ANOVA mo ingon naman gud siya nga na ay significant difference ang tulo ka grupo, pero dili i-point out sa ANOVA asa dapit ang difference, and that's the use of the post hoc. So I hope na sabtan ninyo ang gamit ni post hoc. Pwede ra gihapon ninyo siya i-include, pero ang gusto na ko mahitabo himuon ninyo future tense. So tama inyohang mga na-identify na statistical analysis based sa inyong statement of the problem. Any question, group 1? Ma'am, katong gitel mo good na about sa method nila Ate Isobel, diabetes. Kopya na mo, gi-kopya, dili jud kopya, copy na mo tong asa ba ni katong murag wait, pwede ko mag-screen share, ma'am? Sige, wait. May stop share ko. Para mag, ano na gid siya makinita ni Gids. Ay! Click. I-appeal na mo ni ma'am, oh. Let's wait for it. Wait lang, ma'am. Kana?
Word magud siya, ma'am. Dili siya mag-zoom out. Ay, zoom in. Yes po. Kana? Yeah. Ma'am. That is your research methodology. So, tama ni siya, ma'am. Oo. Ang pagka-construct po. Mm-mm. Ay, wait lang, ma'am. Ibutang diri na portion po, ma'am, oh. Hair growth level after 28 days after application of treatment or ibutang na lang ako hair growth level after application of hair treatment. I-specify guro ninyo. Apila na lang ng 7, 14, ug 28. Ma'am? Ay, okay. 7 days na mo. Pero ang ano, ma'am, i-change pa na mo sa amo ang SOP ang 7, 14, o 28. So, apil. affected na akong method tanan. Oo. Okay. Sige po. So, tama ni siya, ma'am. I-appeal na mo ni siya. And sa pa ganito, murag na. Ang ano, ma'am, permission. Kay din lang mo mga yung permission. Ano pa na mo ni ma'am, i-construct pa na mo ni. Kay ma'am, ano pa, ma'am Eroy, kay mama Bay sa inyong wala na. Pagwingon kag permission, mangayo mong permission nga magkandak og study kay din lang mo mangayo permission kay masulod mo sa eskwelahan. So kay din mo mangayo permission, tapos mangayo pag mo permission kay Ma'am Charm kasi siya man ang laboratory in charge nato. Okay po. Okay, maulang sa ma'am so far. Let's have a consultation maybe tomorrow. Humanasa na ninyo tanan, i-finalize ninyo na tapos tomorrow ta mag-consultation kay tarungon na tayo niyong papel. May klase ugma, di ba? Kay holiday man. Wala po, ma'am. Sige po, ma'am. Kay i-clarify sa damo tong about sa 7 o 14 days. Okay. Sige po. Okay. What do you mean pila ka letter ang buhaton, Kim? Pila ka letter asa? Para kay? What do you mean pila ka letter? Isa ka letter kay Dean, isa ka letter kay Ma'am Charm. Ano naman? You can also make a letter. Tama na to. Kato lang. Kay Dean o kay Ma'am Charm. Ano lang. Sige, let's have the group 2 na. Group ni Hershin. Nakapasunod alphabetical maning submission diri sa Schoology. So I'll treat this as the group 2. So list down the SOP. Karon pa ko kita sa inyong SOP na pod ha. So let us read the objective of the studies to determine 2015 to 2019. So this will be 4 batches kasi ingon man mo batch 2015 to 2019. Am I correct? Yes po, ma'am. Okay. So thus the study seeks to answer the following questions. What is the demographic profile of the respondents? Sex and year graduated. What are the scores of the respondents? Okay. Can I check this? Nakita na ni Ma'am Eroy? Yes, ma'am. Tapos wala siya gipaulit, ma'am. Pero katong kagahapon na gichat tama siya, ma'am, na ana siya na arang document review lang man daw amo ang research instrument. So walaon daw ang demographic profile, ma'am. Magdiretso na lang dami sa ano, ma'am, what are the scores? Baliduhan na lang amo ang SOP. Pero you can actually, I don't know ha. Sige, kung ingon na ni Ma'am Eroy, go. Hindi ko manghilabot. Kali, ma'am, na confused po mi, ma'am. Let's have it sa proposal defense na lang. Pero sa ako ang tanaw ha, ipabalik na ni din inyong demographic profile. Pero wala na lang siya kung that is the comment ni Ma'am Eroy. Sa defense na lang ta magtanaw. Tapos kani good, this one is very redundant. Tanggalan ninyo ni. I suggest ha, and then ingna po ninyo si Ma'am Eroy for this. So this, kung ingani, this is number 1 and this is number 2. Kay libog kaayo siya kung nangutana na mo diridaan, tapos gipangutana na po ninyo siya ulit sa baba. I suggest ha, inganiyon ninyo siya para di siya libog.
And then is there a significant relationship between the entrance examination? Okay. So this will be the scores as a whole. As a whole, right? Dili na ninyo siya i-per As a area. whole na po daw, ma'am. Dili na lang daw per batch. Pero mag-assure lang daw mi ma'am na per batch may representative daw, ma'am. What I mean is, dili siya per area nga score. Kaya di ba remember atong board exam Yes, ma'am. Yes, area ma'am. 1 to area 6. So ano As ni a siya? whole na, ma'am. Sa tawagan ha, board rating na inyong ginamin. Sige. Yes, ma'am. Overall. Sige, so sa first part ani will be the frequency and kung tanggalon ninyo na, so wala na ning frequency and distribution eh. And then the mean na lang dayon. Pero dito sa inyong papel, i-explain ninyo how unsay gamit ni mean. So parehas atong gibuhat nila Charles nga naka-bold like si mean, tapos i-discuss ninyo after para asa si mean. So this is used to get to identify the entrance examination results and the board examination results sa inyong subjects. And then for the number 3, is there a significant relationship? So ang score is, ang entrance exam scores, the stay 9s are continuous na siya nga number, ang scores continuous po. So this is also correct, the PhRes1. Pero again, sa inyong paper, you also have to explain sa gamit ni PhRes1. Ano nakaingon mo nga PhRes1? Pero as far as we have this now, tama inyong na-identify na statistical tools. Questions, group 2? None na po. Wala na po, ma'am. Sige, let's have the group 3. Balasco po. What is the demographic profile of the respondents in terms of age, gender, educational attainment, occupation, level of influence, the vaccine preference among the Generation X residents? What is the level of influence of medical claims and myths on the ivermectin? Is there a significant relationship between medical claims and myths? Wait lang ha. Naisip ko kung saan ninyo ni siya. Let's check. So, ang first part, demographic profile, you will use the frequency distribution. Aside from the frequency distribution, please add percentage. Kasi sa frequency distribution will just be the counting. Pero di ba after the counting, you have the percentage. Kung pila ka percent ang lalaki, pila ka percent ang babae. So duha na siya kabuok, frequency and distribution. Lang nalibog ko ano nga part. Paano ba mag-highlight pero hindi ko kabalo. Furthermore, for the level of influence of medical claims and myths, the vaccine preference, and ivermectin dahil naman. so naglibog ko sa liday lang the vaccine preference. And the overall. Pa-check ko ano yun sa ninyo. Nag-ulit-ulit ng the overall. Ay! Delete. What's the use of standard deviation here? Bali, ang overall mean sa tanan, ma'am, like, from atong isa ka statement, isa ka mean isolve siya, tapos ang overall mean sa per question po. Anong na ay standard deviation sa last?
Isabay na ninyo silang duha. Ang naglibog ko sa anong nagamit ng word na analyze. You may just state na you will use mean to get the level of influence sa ivermectin ug sa vaccine influence. The mean and the standard deviation. Ana lang, para dili kay siya libog. Nalibog ko pagbasa nako. Idiretso na ninyo mean and standard deviation. So these statistical tools are used to identify the level of influence of the medical myth and medical claims and myths on the vaccine and ivermectin preference of the respondents. Tapos ang ikaduha ang una no kay frequency distribution, tapos sunod mean and standard deviation. Yeah, lastly, for the significant relationship. Okay. Bale, ang gamitan na po ma'am kay person art relation po. I-review pa na ko ang statistics. Okay, nalibog ko ani nga part. Nga naman, ang inyong pangutana, is there a significant relationship? Ang inyong kuan og relationship, kaning ang kuan ninyo og relationship is ang medical, you have to complete this one, the level of influence. Na-check na ni Mama Ben, no? This should be complete. Yes, ma'am. This should be complete. Level of influence. Kaya mao man na inyong pangutana sa taas. Gusto na magsulat. Uy, wala ko'y pen. Okay. Level of influence between, what is there a significant relationship between level of influence of medical claims and myths on the vaccine? So, ang inyong variables din number 1, ang medical claims and myths, and then number 2, ang ilahang preference. So, correlation man na siya. And then, remember sa ato ang stat, pag moingon kag PhRes1, Pamingon kag PhRes1, you have to make sure na your data, silang duha, are both interval. When you say interval, they are true numbers, true numerical data. And as far as I know, ang inyong gamiton nga questionnaire is naka-Likert scale. Yeah, naka-Likert scale, pero you will get the overall means, right? So, sige, tama man. Pwede siya kay overall means, madain yung hangkwakon. So, sige, pwede siya PhRes1. Pero asa ko nalibog, diri ko nalibog. Ay, mali. Kani. Wala man good niya siya sa inyong question sa statement of the problem. Wala man na ninyo gipangutan na kung naabay relationship na dito sa iyahang age, gender, educational attainment, and their occupation. Tanggalan na siguro na ninyo. Diretsoan na ninyo PhRes1. Gamitan ninyo to identify, to determine the relationship between the level of influence sa medical myths and sa ilahang preference. Ano alam? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Questions? I cannot decide the statistical analysis unless makita na ko inyong questionnaire kung saan ninyo na pagkamada. Anyway, let's just see sa defense. Ansa daw? Ansa ka, Pauline? Ansa niya na may istorya sa inyo, ha? Let's have the group of... It's okay.
Sige, first title, persisting herd immunity factors affecting vaccine acceptance. Sige. Saan group na ni gani? Group 4? Oh, Yes, ma'am. kailangan na po mag-download sa... Okay, number 1, demographic profile of the respondent. So, tama na tanan, frequency distribution and percentage. What are the factors affecting the vaccine acceptance among the residents in General Santos City? Factors. Naano mo yung sample questionnaire, ani, Philip? Katong giingon nako ma'am na kung baka pwede mag-adapt gud mi ng questionnaire, ma'am. Naano may nakita? Meron, ma'am. Can I see it? Ma-share ni mo? Karon. Wala. Dili, ma'am ba? Pwede unya lang, ma'am. Because I think this is not brown out patay man. Frequency, this is not frequency and distribution. Frequency distribution and percentage. Akong ano lang ha, I'm assuming here. Pero wag man ko kita sa inyong questionnaire good. I want to see it. Makita mo siya pag i-navigate siya makita. Kasi questions, nagay na kong example sa question diha sa factors. Statements. Nag-ano lang sila, ma'am, nagbigay lang siya og factor tapos mag-checklist lang gud, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, ma'am, parang nagbigay lang sila ng mga factors tapos kung yun yung factor na nag-affect ng vaccine acceptance nila, i-check lang, ma'am. So that will be, I think, yes or no? Or Like category, ma'am, like example, kung for compliance ba or ganyan-ganyan. Can you send sa group chat? Masend ninyo? Ay na lang i-share. Dili pa jud mo kinaa sa laptop, ma'am. Naka-cellphone na mo karon, ma'am. Wala ko sa balay, ma'am ba? How about the group mates? Wala may copy? Wala pa sila i-copy sa benchmark. Wala pa niya na-send. Naga-discuss po pod mi regarding sa question, ma'am. Kay naisip pod na nako, ma'am, ba nga unsaon kaya na og question pod jud sa mga participants. Okay. Kasi advisor ninyo gani? Ma'am Eroy, ma'am. Kasi ni Ma'am Ero yan na. Kasi ni Ma'am Ero. Wala pa, ma'am. Wala pa. Nga bells. Kadyot. Mag-check pa daw siya, ma'am, kay na-realize daw niya taas daw ang iyang chikon. Taas kayo. Ansa? Taas daw iyang chikon. Na-realize daw niya taas daw DI daw iyang chikonon. Sige. When you decide your statistical tool here, please refer to your questionnaire ha kung tama ba ng frequency distribution and percentage. I think that should be mean here. Mean yun akong pagkabalo. Say Malisea. Sige. I-check sa ninyo daan because I think pili yun na siya frequency distribution and percentage. And then is there a significant relationship between the demographic profile? Diyan din, ma'am. Pwede inferential or descriptive na lang, ma'am. Or descriptive statistics na lang. No, descriptive statistics will just be the mean, the standard deviation, the percentage, and the frequency distribution. Pero pag mangutana naman is there a significant relationship? Automatic inferential statistics na yun na siya. Pero you have to identify what specific inferential statistics is that. So, kaya nangutan naman mo og significant relationship,
Akong masuggest ani so far ha, nga wa pa ko kita sa inyong questionnaire. Kailangan kani siya mean jud dapat ni dire. Mean. Please check with your questionnaire. Tapos kani since demographic profile man ang inyong conceptual framework ani dapat inyong conceptual framework. This is the IV, this is the lisuda magmouse the DV, and then the independent variable will be the demographic profile. Kani will be the factors ni diri. I hope ani ang naong sa inyong conceptual framework. Kunya kay ang pangutana relationship man. Take note na ang demographic profile, age, gender, occupation, educational attainment are not interval na mga numbers. Nominal man na sila kay category. Pero sa gender, babae ug lalaki. So nominal. Ang inyong IV kay nominal, ang factors ninyo should be the mean interval. You cannot use PhRes1 here kasi ang requirements sa PhRes1 dapat pareha sila interval. So I suggest it will be the Spearman. So tanawan ninyo to balik tong you read about the Spearman-Raw correlation and then let's see if that is really Spearman kung inyong gamiton to get the relationship. Unlike atong ila Hershey manggod ilahang IV ug ilahang DV parehas nga interval. Kaya ang ilahang independent variable stay 9 namang yun tay tinuod nga score for the stay 9. Tas ang ilahang dependent variable kay scores sa board exam. So tinuod pud to nga numbers ang scores dito. So parehas nga interval scale, di ba? I hope you can still remember the 4 types of data: nominal, sorry, kinaga-chat si Ma'am Eroy. Nominal, ordinal, interval, o ratio. So, parehas sila nga interval tanan. So, they can use the Pearson correlation. Pero ang inyong haman good, since you are just getting the relationship between the demogs and the factor, this is not an interval. Instead, nominal siya. So, Spearman. Spearman dapat na siya. Questions? Group 4? Wait lang ha. Walay question. Philip and the group? None na, ma'am. Sige. Thank you po. So I hope nagkasinabutaan na. Si Ma'am Eroy na ngayon susi sa research office. Wala ko yung research office. Dahil lang ha, bago lang ako si Madam. Okay, let us continue. We still have time. Group 5. What are the top 3 whitening underarm creams? Statistical tool. Pasunod ninyo ni siya, Shan? Ipasunod ninyo siya, number 1. Ang number 1, yun, dapat ninyo ang statistical tool kung unsa po din yung gamiton sa number 1. That will be ranking. Tama? Yes, ma'am. Yeah, frequency,
you have to have frequency distribution, percentage, and then the ranking. That's for number 1. Iisa na lang na ninyo. Wait lang. Kailangan kaya nakatawa ko sa chat ni Mamero. Hindi daw siya pasudlon sa eskwelahan. Luya po sa department sa Parmaniman, pasudlon sa eskwelahan. I think she is checking your paper. Anong mga grupo nga under sa iya, ha? Tapos she wants to borrow a sample study. Tapos dili siya pasudlon sa eskwelahan, kaluoysan. Nakatawa ko. Okay. So I hope ano to ha, klaro to na ranking and then frequency distribution and percentage tapos ranking. Tapos ang mercury concentration, yes, that will be the mean. Ay, ma'am. Ano man? Yung sa SOP number 3, good, gipa-change ba yan siya? Kasi parang similar lang daw siya sa number 2, ma'am, good ma'am. Kay if malaman ang mercury concentration, kay malaman mo man daw agad kung sino daw ang nag-follow sa standard mercury content. Tapos ang gisuggest, ma'am, is yung mga effects na lang daw, tapos idagdag lang daw namin if may mga na experience ba sila na effect sa questionnaire? Side effects? Oo, ma'am. Kay may na-mention man daw kami sa RRL and sa mga intro namin yung regarding good, ma'am, if what happens kung sobra ang mercury content ng isang item. So, ganun na lang daw siguro ang SOP number 3 namin. So, idagdag ninyo sa inyong questionnaire. So, kung magdagdag mo, kailangan dahil mo karon magpa-validate ang questionnaire ninyo. Kasi supposedly, I'm thinking na kung ang inyong questionnaire lang is asking for the product na ilang gigamit, hindi na kailangan og validation. Pero kung mo dagdag dahil mo question nga ing ato, magpa-validate na mo questionnaire. So, unsa na inyong specific question sa number 3? Nahimo na ninyo, wala pa? Ang sa number 3 namin, ma'am, ang last namin na input kay what are the manifested harmful effects from using the top 3 unauthorized whitening underarm creams? Okay. So, the questionnaire will just be a checklist, right? Yes, ma'am. Okay. So, depende na siya sa form sa inyong questionnaire. Whether you use a Likert scale. So, kung Likert scale na siya, that will be mean. Mean gihapon inyong gamiton, ana. So, pwede na ninyo siya iisa dire. So, lahat na lang ninyo, mean is used to determine the mercury concentration at the same time sa manifested na mga harmful effects. Harmful effects lang, no? Hindi mo mangutan og ni puti bilang ilok. Hindi na, ma'am. Okay. Tapos, lagyan lang daw ng parang others, tas blank, ma'am. Ganun lang din daw. Okay. Oh. So, that kung na ay others, that will not be a mean. That will be frequency distribution na. Frequency distribution. Pero kung walay others, ma'am, kay stick lang sa mean. Pwede. I cannot decide. Wala akong kita sa inyong questionnaire. Let's see sa proposal. Ha? Kung unsay gawasan ng inyong mga questions. Pero so far, ako maisip, it's either the mean or the frequency distribution. Depende sa form sa inyong questionnaire. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.
Yeah. Aside sa hadlock. Yeah. Oo. Ang mga vaccines man good, actually, the vaccines na for COVID, they are not claiming na you cannot you cannot have COVID-19 after the administration. Pero the claims of the vaccines kasi nowadays is para dili ka magkaroon og severe COVID. I mean, dili magkaroon og severe nga effect sa imuha ang COVID. Man ang claim sa mga vaccines. So, pwede rin hapon na sila. Yeah, tama na siya, fear sa tao. Last group. PDF na. Okay, sige. So, the artistic kayong mga madam. But it's okay. Statement of the problem. Ano man? Nalingaw lang ko sa mga colors. Okay. Siguro ko doon ako eh. Wala mo ko nag-ingon kung sa dapat ang format sa inyong submission. Statement of the problem. Minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration. MIC. Adoy. The MIC should be in a table. Wait lang ha. Let me check. Last na ni before ta mag-out. Minimum inhibitory concentration. The minimum inhibitory concentration is just the same with the AED. You will just get acid-dapit na concentration na magkaroon ng effect. MIC, MBC. Wait lang, let me check. Okay. The MIC, Pauline, and members of the group looks like this. It can be in the test tube. So, kani different concentrations sa inyuhang plant material. And then broth lang inyuhang gamiton. This is agar broth. This is the agar here. Ay, kani agar, kani broth. Kung agar inyuhang gamiton, that is called MBC, minimum bactericidal concentration. Pero kung broth inyuhang gamiton, it is called minimum inhibitory concentration. So again, kung MIC man ninyo butang dito, broth, tapos butangan ninyo siya plant material ninyo with different concentrations. Tapos sa broth manggod, you will see there, kapag mahimong turbid, mahimong cloudy ang broth, it means na ay growth sa bacteria. So parehas ani, kaning mga colors na ni means nga na ay growth sa bacteria, and then kung nakita ninyo asa siya nawala, pwede siguro diri sa illustration naman gud ba dili kay siya klaro, but anyway, for example, diri siya sa 2 microgram per ml, mao ni siya imuhang minimum inhibitory concentration. Or kung ilipat nimo siya sa MBC, niya sa MBC diri gyud nimo wala gyud, mao ni ang MIC kay nawala na ang growth, pero pag i-check nimo siya sa agar, mao ni siya iyahang MBC. Wala kay statistical tool nga kailangan dinhi. I-check lang yun ninyo asa dapit nga concentration walay ni tubo nga bacteria. So dili ninyo kailangan ang ANOVA. Ito. Wala ba pictures ba? Like this one. So, okay, na-clarify na nato na ha. So this one is more accurate illustration of the MIC. So maghimo lang ta og broth,
butangan ninyo siya o extract ninyo different concentrations. Tapos ibutang nato ang bacteria dinhi. And then ingon ko di ba nga pag mahimo siyang turbid like this one kaning duha ka test tube sa 2 microgram per ml o 4 microgram per ml, turbid siya, it means nabuhi ang bacteria dinha. Pero pag na-clear na gani na siya, meaning wala na, nabuhi ang bacteria nga gibutang nato. And ang pinakagamay nga concentration nga naka-inhibit sa growth, that will be the MIC. So for like for this one, that will be the 8 micrograms per ml. Kay dagko naman ning uban. So kani ang imuhang MIC. That's just identification, so no need to have a statistical tool for that. Naklaro na? Yes, ma'am. Okay, questions pa? Ay, kasi man to. And then, so tanggalan ninyo ng ANOVA. What is the mean zone of inhibition? So, kung nangutana naman mo din hiog mean, automatic, that should be the mean here. Mean lang inyong kailangan. Mean zone of inhibition dito sa inyong mga groups. Yan. This the same thing, I guess, with the number 3.43. Ansa ni? Ansa na ang question number 3? Naputol nino. This should be for the formulated soap. So that's the same thing. Please clarify that this is also for the mean. And then diri nata mag-ANOVA. So is there a significant difference between the mean zone of inhibition sa inyuhang mga groups? So ANOVA gyud na siya. Ibutang ninyo sa inyuhang paper na you will use ANOVA to identify if there is a significant difference between the mean zone of inhibition of the kanang different treatment groups. And then if ever nga naay significant difference sila, that's the time you do the post hoc analysis. Napadi isa. Daghan mo din mag-SOP no kadjot. This one is for the two. Wait lang. Zone of inhibition. Di ba ako ang pagkabaluan ni kay isagol man ninyo silang duha? Tama ba? Ma'am, tong clarification ni Ma'am Error nga separate. Gusto po niya separate na extract from the 2 plants. Okay. Delete. Sige, delete. So this is 1, this is 2, and then the formulated soap. So 3. Tama. Ano ba? And then ang number 5, leaves sa kilime, sa sodium guahaba. This is for the extract, right? Extract, the positive control and the negative control. So check, this is still ANOVA. And then post hoc afterwards if na ay significant difference. And then zone of inhibition sa formulated soap. Yeah, that's 1. Inyuhan ang isagol, di ba? Ang sa formulated soap, sagol siya sa duha. That is 1, this is 2, and this is 3. So this is still check ANOVA, and then you will still have the post hoc if ever na ay significant difference. So that is correct. Ang extract, lahi-lahi sila. Extract for the key lime, extract for the Psidium guahaba. Tapos inyong positive ug negative control. Pero kung sa soap na siya, isa na siya, di ba? Isabay ninyo silang duha sa isa ka soap. Am I right? Yes, ma'am. Sige. So that is counted as 1. And then this is 2, this is 3. So still ANOVA gihapon siya. Anything else? Any question? Last group? Sana all creative. So okay. I still have 2 minutes left. Buso na ako kung time, ha? Let's decide now, as in now na, the group that will come first during the defense. Para kabalo mo, karon pa lang daan.
excuse, may ano lang ko, clarify. Yes. Ang control ug negative control, pareha lang. Wala. ang control is wala tay gibuhat sa iya ha, wala tay gihatag, wala. Ang negative control is naatay ihatag sa iya nga substance and then naga-expect nga wala siya effect. Nagets niyo? Okay. So ang control, ma'am, kay control naman gibutang nako dito, for example, di ba, gi-specify nako 3 groups with control, tapos ibutang nako dito na with no treatment. No treatment ibutang. Okay. Sige, ma'am. Ano lang. Sige, napindot na ko. Let's shuffle this one. Let's have the decision sa atuang kinsay mauna sa Lunes. So, ang mauna sa Lunes, alas 8 pa lang class, dapat ready na mo. Before 8. Let's shuffle this. 1, 2, 3, 4, 5. And then, let's have the first group. Paki-take note, kinsay una. Pauline ka muna. Yeah, that's number 1. Okay, parang pala ko na. Las 8 pa lang, pag ready na mo ha. Got that. Remove. And then let's have the second group. I think that will be 1 hour. So the second group will be the group of Shan, the Tito. And then let's have the third group. Na-remove na ko. Na-remove na ko. Sige, let's have Andan. And then let's shuffle again. The fourth group who will present on Monday will be Balascopo. And for the fifth and the sixth group, ano lang yun ni? So the fifth group will be, ayan, Morantes, tapos ang last kay Almelor. Nabaliktad nyo sila biya una sa title defense. Okay, so that's it. Para karon pa lang